హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అక్షర జాబ్స్ జోన్. పలు రకాల కాంపిటేటివ్ పరీక్షలకు ఉపయోగపడే లేటెస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్స్ ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. అంతకంటే ముందు మీరు కనుక మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అదేవిధంగా మా ఛానల్కి సంబంధించిన లేటెస్ట్ వీడియోస్ని ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందేందుకు గాను పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మొదటి ప్రశ్న, హూ వాజ్ అవార్డెడ్ ద పివి నరసింహారావు మెమోరియల్ అవార్డ్ రీసెంట్లీ? ఆప్షన్స్: నితీష్ కుమార్, రతన్ టాటా, రామ్నాథ్ కోవింద్, జైశంకర్. ఫ్రెండ్స్, ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ రతన్ టాటా. Second question, recently Prime Minister of India inaugurated the first oil palm processing mill under Mission Palm Oil in which state? Options: Maharashtra, Arunachal Pradesh, Assam, Karnataka. The right answer is Arunachal Pradesh. Next question, recently where was the first indoor athletics and aquatic center inaugurated? Options: Jaipur, Bhubaneswar, Chennai, New Delhi. The right answer is Bhubaneswar. With whom has the Ministry of Rural Development signed an agreement with the aim making women self-reliant? Options: Asian Development Index, second option JPAL, third option Niti Aayog, fourth option World Bank. The right answer is JPAL. Next question, slash and burn farming system is known as BEWAR in which state of India? Options: Madhya Pradesh, Jharkhand, Andhra Pradesh and West Bengal. Now the right answer is Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh, slash and burn farming system is known as BEWAR. Next question, when was the Election Commission of India established? Options: February 25th, 1950, January 25th, 1950, November 26th, 1950, August 26th, 1950. Out of four options, the right answer is January 25th, 1950. Next question, Pattachitra style of painting is the oldest and popular art of which of the following states? Options: Odisha, Rajasthan, Bihar, Andhra Pradesh. The right answer is Odisha. Next question, which of the following two countries of South America are landlocked? Options: Chile and Ecuador, Paraguay and Bolivia, Guyana and Suriname, Brazil and Venezuela. The right answer is Paraguay and Bolivia. Next question, who among the following was the youngest president of India? Options: Dr. Rajendra Prasad, second option Sri Neelam Sanjeev Reddy, third option Dr. Zakir Hussain, fourth option Dr. S. Radhakrishnan. Out of the four options, Sri Neelam Sanjeev Reddy garu was the youngest president of India. Next question, which of the following rulers organized the fourth Buddhist council in Kashmir? Ashoka, Ajatasatru, Kanishka, Kalashoka. Out of the four options, the right answer is Kanishka. Kanishka organized the fourth Buddhist council in Kashmir. Thank you friends, thank you for watching. Please like and subscribe my channel. Thank you.